Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο επεισόδιο 2 του Batman της Telltale Games. Είχαμε παίξει πριν αρκετό καιρό το επεισόδιο 1 και είχαν βγει περίπου 5 parts, τα οποία υπάρχουν στο κανάλι. Εγώ βέβαια θα αφήσω ένα link εδώ πέρα πάνω αριστερά στην οθόνη σας. Άμα δεν έχετε δει το πρώτο επεισόδιο και δεν ξέρετε γενικότερα περί τίνος πρόκειται, ρίξτε μια ματιά, είναι πάρα πολύ ωραίο το παιχνιδάκι. Πριν λίγες μέρες, πριν 2-3 μέρες πρέπει να βγει και το επεισόδιο αυτό, το δεύτερο. 5 είναι σύνολο τα επεισόδια και θα ξεκινήσουμε μια μικρή σειρά, είναι περίπου 5 επεισόδια θα βγουν, στο να παίξουμε το δεύτερο επεισόδιο Batman. Στο προηγούμενο επεισόδιο, όποιος δεν έχει δει το προηγούμενο και θέλει να το δει, φύγετε και πηγαίνετε και δείτε το, το link είναι ακόμα εδώ πάνω. Στο προηγούμενο επεισόδιο, τώρα που φύγατε, να πω ότι πιάσαμε τον Φαλκόνι και πριν τον συλλάβει ο Batman, μας πέταξε την ατάκα ότι οι γονείς μας ήταν διεφθαρμένοι και δεν ξέρω και εγώ τι, και έμεινε στο ότι ο Άλφρεντ κρύβει κάτι από μας, ή έτσι δείχνεται, έτσι μας έδειξε. Οκ, ας ξεκινήσουμε το επεισόδιο 2. Λογικά έχει και previously, θα μας δείξει τι έγινε στο προηγούμενο επεισόδιο. Γι' αυτό καθίστε αναπαυτικά να παίξουμε μαζί αυτό το παιχνίδι. Για να δούμε. Να το, previously on Batman the Telltale Series. A revolution is knocking on Gotham's door. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Αυτός είναι ο Oz, παλιός μας υποτίθεται φίλος και συμμαθητής, κάτι τέτοιο. Αυτός είναι ο Harvey Dent. Πάει για δήμαρχος. Vicky Vale, not interested, and reporter for the Gotham Gazette. Carmine Falcone? Νάτος ο Falcone. Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Ο καλύτερος εγκληματίας όλων. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous. Και η μάχη με την Catwoman, όλα αυτά ήταν στα προηγούμενα επεισόδια. Όλοι οι star του Batman Universe. Να και η Catwoman που τα έχει με το Harvey Dent. Και η γρατσουνιά που μας άφησε στο μάγουλο. Εδώ είναι ένα έγκλημα που εξεχνιάσαμε. Να το. Να, και εδώ είναι που λέει ότι οι γονείς μας και καλά. Ήταν και καλά gangsters, λέει. Και τους δείχνει φωτογραφία που είναι μαζί στα νιάτα του. Και δίπλα είναι και ο Άλφρεντ που σερβίρει τα ποτά και τα ουίσκια τους. Για να δούμε, ο Άλφρεντ θα μιλήσει, πες τα όλα. Άλφρεντ, τι κουμάσια ήταν οι γονείς μας? Λέει ψέματα ο Φαλκόνε? Επίσης, όπως λέει κάθε επεισόδιο της Telltale, ότι ό,τι επιλογές κάνουμε σε αυτό το παιχνίδι διαφοροποιείται το σενάριο. Άρα κάθε απόφαση μου είναι που μετράει. Πάλι λίγο το FPS είναι λίγο κολλάνε. Η ανάμνηση από τους γονείς μας τα πεθαίνουν στο ίδιο, σε αυτό το στονάκι. Έχουν βάλει και ταμπέλα, βλέπω, στο πάτωμα. Να και ο Άλφρεντ. I thought I might find you here. The news was upsetting for both of us. But you should see this. I know you come here for solitude, Bruce. More allegations about his ties to the underworld. This isn't going away. It's also public and messy. People are throwing stones at my family, Alfred. I need to understand why.
It's my family too. Don't forget that. Ναι. I've been dreading this day for nearly 2 decades. I hoped it would never come. Forget the papers. I want to hear it from you. The truth is, they were billionaires, Bruce. You can't amass that kind of wealth without making certain moral compromises. It's just not possible. That kind of money taints you. My money has never corrupted me. And I'm proud of you. But you're hardly the norm. Τελικά τι παίζει με τους γονείς Hill μας? greased the wheels of politics. Falcone was the muscle. Thomas legitimized the whole enterprise with his name. Your father, Hamilton Hill, and Falcone, they were partners. Αυτό ήταν συνέτεροι. Nothing happened in Gotham without them knowing. Δουλέψαν μαζί. Working with Falcone and Hill. I expected a regular accounting, not a pact with the devil. Your father was a good man in many ways, but this was his undoing. I want you to know I had my suitcases ready. I couldn't stand to be around your father anymore. But then they were killed, and you were all alone, and I just couldn't walk out the door. Everything I did, everything I've ever done, was out of love for you. I hope you can forgive me. Είμαστε ακόμα οικογένεια, Άλφρεντ. Μη φοβάσαι. Thank you. I won't let you down again. Πάντως όντως ο πατέρας του ήταν διαφθαρμένος. Μου φαίνεται περίεργο, νόμιζα ότι ήταν καλοί άνθρωποι. When the police called me to collect you, I thought they'd finally arrested your father. I couldn't believe a low-life thug like Joe Chill would have the audacity to rob and kill Thomas Wayne. He was simply too well known, too big. Yet, there it was. Πατέρας μου είχε εχθρούς. That is a fair assumption. You don't think. You always said it was a simple mugging. In 20 years, you've never wavered from that story. I can recall every moment of that night in vivid detail. But maybe that's wrong. Sometimes we block out things we don't want to face. Maybe there was some detail I overlooked. Τι κοιτάς τώρα, θα ψάξεις. Ψάξε, λέει το διάδρομο για να βρεις το παρελθόν. Κοιτάμε, άντε. I want him standing here, right now. And what would the Batman do with his own parents' killer? The possibilities are frightening. Why? I want to ask him one question. Why? My parents could have given him anything. Why would he just shoot them? He was stabbed to death in prison. No one mourns for Joe Chill, Bruce. Ωραία. Πάμε να δούμε και το graffiti. Και περπάτα λίγο πιο γρήγορα, Bruce, γιατί πολύ ώρα είμαστε εδώ πέρα. He just wanted to protect us. He thought he was invincible. Sadly, he was mistaken. I can't picture him as a criminal, not the kind I deal with. In that moment, he was simply your father. Θέατρο, κοίτα στο θέατρο. I love that movie. Saw it countless times at that theater. How long did it play there?
Only when you wanted to see it, Bruce. Your mother arranged the special screenings personally. I never knew that. She was always so good to me. Ναι, μητέρα. Ωραία. Και τώρα θα μιλήσουμε με τον Άλφρεντ. Where exactly does the memory end? With my father pleading, you don't have to do this. And the gun fires. And after that? Nothing. There are considerable gaps in that recollection. Maybe. Do I really want to know? Τι θα θυμηθούμε? Bruce, stay back! Take whatever you want. Nothing personal, just business. He told me you had it coming. You don't have to do this. Α, δεν ήθελα να τους κλέψει. Πήγε πλέον να τους σκοτώσει. Πληρωμένος, δολοφόνος. Όπα στο μάτι. Ελάστον, αστυνομία, φύγε, φύγε, φύγε. Bruce, are you all right? Τα θυμήθηκα όλα. They were assassinated. And Carmine Falcone knows why. Θα έχουμε δεύτερο γύρο με τον Falcone. Batman. Ξεκινάει. Τόση ώρα βλέπουμε τον πρόλογο του επεισοδίου. Και τώρα πάμε στο παρόν. Άρα μάθαμε ότι ο πατέρας του ήταν όντως χωμένος σε κακοδουλειές και γι' αυτό δολοφονήθηκε από τον συνεργάτη του, τον Φαλκόνι μάλλον, ο οποίος είναι έτσι κι αλλιώς αλιτάμπουρας. Έλα μη σμπρώχνετε. Πόσο ντούκε είναι ο Ντέντ. I don't have to tell you how many rules we're breaking. Now, don't get me wrong, I'm always here for you, but this could land us both in hot water. I pulled all the strings I had with the lieutenant. This better not come back to bite us. No. Relax, Harv. No one needs to know. Κανείς δεν χρειάζεται να ξέρει, φίλε μου, ηρέμησε. Oh, relax, he says. As if Bruce Wayne won't turn every head in the building. The last time we brushed shoulders with Falcone, the press made us pay. At least tell me what this is about. Look, I'm all for blind support, but I should at least know Είναι προσωπικό, φίλε μου. Τι χώνεσαι τώρα. This is a personal matter, Harvey. Fine, don't tell me. But I hope none of this comes back to bite us. I don't want headlines taking away from my debate with Hill. Gentlemen, we finally put Falcone in his cage. Now, thanks to the information you gave me, Bruce, he won't ever get out. Oh, I'm sorry. Information? What information? Oh, I assumed you knew. I was going to contact your office first thing. But everything's been a little busy. It was nothing worth mentioning. Your friend gave us the whole case against Falcone. Oh, not worth mentioning, huh? It's the reason I said yes to this unorthodox request. Nice job bringing in Falcone. Yeah, that son of a bitch better not get off again. He's not getting off the hook, Renee. Not this time. Mr. Wayne, Sergeant Renee Montoya. I just wanted to say, some of us police support you.
despite what the media is saying. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι λίγο άσχημη, αλλά εντάξει. Ελπίζω να μην ξαναβρω πουθενά. He's lucky he didn't get roughed up more. I could tell Batman wanted to kill him, but he held back. He cares about doing the right thing. Είμαστε τυχεροί να τον έχουμε τον Batman. Όχι ότι με νοιάζει εμένα. Yeah, it's great to know he's out there watching over the city. All right, Falcone's inside. Say what you got to say. We'll be out here. Ναι. Θα είμαι χαλαρός. Αυτός ο διάλογος ήταν λίγο επεισόδιο 2. Όπα, με το φουστανάκι του. Children of Arkham. The hell? Bruce Wayne. Yeah. You must have some clout. My own wife can't get in to see me. Δεν είχαμε και καλό, μην αγχώνεσαι. I'll be out of here in a week. Just like every other time they tried to put me away. You look like you tangled with the wrong guy. Του τη λέμε κιόλας. This is nothing. You should have seen me before I became boss. I'd show up all beat to hell. Your father had sewn me back together. Yeah, that's right. Tommy and I were close. More than friends. More like cousins. Going back decades. Μέχρι που προσέλευες τον Chill to kill him. Ah, so that's what this is really about, eh? The pup digging up a 20-year-old killer. 2 killings, and they were never forgotten. You and me, we're practically family. I thought you'd have figured that out by now. I tried to get through to you at Dent's party. You? Πρόσεχε το στόμα σου. Watch it, Falcone. I still see some unbroken bones. Tough guy, eh? I bet you came to kick some answers out of me, huh? Your father, Hill, and me, we ran this city. Still do. Όχι ο πατέρας μου προφανώς. God damn this pain. Can't think through it. Morphine's on the side there. Be a good boy and... Ναι, θα σου βάλουμε και τη μορφίνη. Θα τη βάλουμε μες στο μάτι. Δεν είμαι τρελός, αλλά θα μ' άρεσε. Να τον πονέσουμε ή να το παλύνουμε τον πόνο? Θα τον πονέσω, γιατί έτσι, δεν ξέρω. Εντάξει, μην το σκοτώσουμε όμως. Ηρέμησε. Δώσ' μου απαντήσεις. Apple didn't fall far, did it? You got that Wayne seed. Ναι, το έχουνε. He did it all for you. He protected his own. If you got on his bad side. Your father was more ruthless than any of us. He had a switch, you know. Still, τι διακόπτη. made us all rich, including you. Some people just have the mind for it. He was one of the most brilliant men I ever knew. Και γιατί τον έβγαλες έξω? Τον έβγαλες στη μέση. What, you really think I ordered the hit? Sure, I worked with Joe Chill from time to time. Put a button on someone, he'd take him out. But I never ordered that hit on your parents. So who did? You can't trust anyone in Gotham. Least of all those you call friend. Your parents learned that. Όπα. They're waiting for you in hell. Τι έγινε? The bastard had to die. Τι κάνεις μωρή ηλίθεια?
Τι φλέβες είναι αυτές στο στόμα σου? Τι κάνεις ρε χάζι ρε φίλε? Facepalm. Τι κάνετε ρε πάρε φίλε? Λοιπόν παιδες, αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο. Τελείωσε πάρα πολύ καλά. Φαίνεται συνεχίζει το Batman Telltale Series πολύ δυναμικά. Είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Εννοείται πως θα τη συνεχίσουμε. Και εγώ θα σας αφήσω κάπου εδώ. Αφήστε μου κάποιο σχόλιο, κάποιο like άμα σας άρεσε η σειρά. Κάντε ένα subscribe άμα δεν έχετε κάνει ήδη, για να βλέπετε τα επεισόδια όταν βγαίνουν. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Bye bye.